karma, subject that has been repeated billions of times. El karma es un tema que se ha repetido miles de millones de veces. And a subject that has been continuously misunderstood billions of times. Y un tema que ha sido continuamente malentendido miles de millones de veces. Will put it here? Okay. I would say, arguably, the subject of karma is probably the most difficult subject to teach and to understand. Yo diría que el tema del karma es probablemente el tema más difícil de enseñar y comprender. At glance, when we talk about karma, in the context of cause and effect, to a certain extent, it's acceptable. I mean, it's chewable, so to speak. A primera vista, cuando hablamos del karma en el contexto de causa y efecto, hasta cierto punto es algo que podemos aceptar. Quiero decir que es masticable, por así decirlo. It's even quite scientific. Probably the whole business of the philosophy of karma is actually what many Buddhists are kind of proud of. We are believer of karma. Incluso es bastante científico. Probablemente la filosofía del karma es en realidad de lo que muchos budistas están orgullosos. Somos creyentes del karma. But I think, isn't there an expression called God-fearing nation? God-fearing nation? I don't think you can really have that kind of expression, karma-fearing nation. I don't think you can have that. ¿No hay una expresión que dice nación temerosa de Dios? No creo que realmente puedas tener este tipo de expresión, nación temerosa del karma. No creo que se aplique igual. But people do. Sometimes, as we talk about this karma, we hear, we can pick up Buddhists talk as if they are afraid of karma. So then we have to be careful here. Pero la gente lo hace. A veces, cuando hablamos del karma, podemos reconocer que los budistas hablan como si tuvieran miedo del karma. Entonces tenemos que tener cuidado aquí. When we talk about gross level of karma, such as, like if you plant rice, rice will grow. If you plant marigold, marigold will grow. I think, generally people can sort of accept that level of karma. Cuando hablamos del nivel más general del karma, por ejemplo, si plantas arroz, crece arroz, si plantas caléndulas, entonces crecen caléndulas, creo que en general la gente puede aceptar este nivel de karma. Once the karma embarks more on the subtle and more refined, then karma gets really deep and vast.
Pero una vez que el karma se embarca en el nivel más sutil y más refinado, entonces el karma se convierte en algo realmente profundo y vasto. See, a Buddhist would say something like this. Buddhists would say, we are not, God did not create us. We are created by karma. So sometimes this expression indicates that our fate or destiny is in our hand, so to speak. You see, karma. We are byproduct of our karma. We are not controlled by God. Okay. Verás, los budistas dirían algo como esto: Dios no nos creó, somos creados por el karma. A veces esta expresión indica que tenemos nuestro destino en nuestras manos, por así decirlo. Somos un producto secundario de nuestro karma. Dios no nos controla. But it's not that straightforward too, because it's a bit like before the egg is cooked, you can control how much, what do you call it? Like half raw, what do you call it? Like raw, soft boil, that's right. Soft boil, hard boil, you can do all of that. But once the egg is 99.99 cooked, then karma does not mean that it's in your hand. So sometimes karma can be very, very, tyrannical. Pero tampoco es tan sencillo. Es un poco como antes de que un huevo esté completamente hervido, puedes controlar cuánto te gustaría cocinarlo. Como un huevo pasado por agua o huevo duro, puedes hacer todo esto. Pero una vez que el huevo está hervido al 99,9%, el karma no significa que está en tus manos. Entonces a veces el karma puede ser un poco tiránico. Basically what I'm saying is, there's, you get this sense when the Buddhists say, oh, we believe in karma. We don't believe in a God who dictates our life. They sort of exude this, oh, it's in our hand. But just be careful when you say this. Básicamente, perdón, lo que estoy diciendo es que podría tener este sentido cuando los budistas dicen: creo en el karma, no creemos en un Dios que dicta nuestras vidas, que de alguna manera exudan que está en nuestras manos, pero ten cuidado cuando digas este tipo de cosas. Another reason why karma is so difficult is when you talk about karma, you have to talk about time. Otra razón por la que el karma es tan difícil es que cuando hablas de karma tienes que hablar de tiempo. Obviously, right? Obviamente, ¿verdad? The time when you eat so many chili, effect time you go to toilet. You understand? So you have to talk about some sort of a time. Oh, I must have had a bad karma in my past life. That's why I'm here like this, like that. You understand? So you are talking about a time. Como por ejemplo el momento en el que comes muchos chiles que termina afectando el momento en el que vas al baño. Entonces, si tienes que hablar sobre algún tipo de tiempo, por ejemplo, debo haber tenido un mal karma en mi vida pasada, por eso estoy aquí así o asao. Entonces, estás hablando de tiempo. And this makes it difficult because time is one of the vaguest, is there such a word? Most vague thing, a most vague phenomena. Y esto lo dificulta porque el tiempo es una de las cosas más inciertas, es uno de los fenómenos más inciertos. One of the most vague phenomena, but one of the force that makes things so real.
Y es uno de los fenómenos más inciertos, pero sin embargo es una de las fuerzas que hacen que las cosas sean tan reales. How frustrating. Qué frustrante. You know, it's the most ridiculous thing, yet it is the thing that makes things so real and painful and exciting and, you know, so this is why it's difficult. Es lo más ridículo, pero es lo que hace que las cosas sean tan reales, dolorosas o emocionantes. Por eso es tan difícil. Okay. Another reason why karma is difficult to talk. When you talk about karma, cause, condition, effect, it's very logical. Otra razón por la que es difícil hablar del karma es que cuando se habla del karma en términos de causa, condición y efecto, es muy lógico. Now, logic is another vaguest thing that we have that traps you. Sin embargo, la lógica es una de las otras cosas más imprecisas que tenemos que nos atrapan. I know many of you love reasoning and logic. I'm sure those who have been to Yale and Harvard. I have to talk to the British people here, Cambridge people. Age of what? Reason. Renaissance. Voltaire, what is it, that philosopher? Voltaire. Yeah, you guys, listen. I'm talking to Richard Dixie, by the way. Oh yeah, okay. So you love reason, you love logic, but hear this, is the vaguest, ridiculous thing that makes you trap the most, because it's logical, it's sensible. Sé que a muchos de vosotros os encanta el razonamiento y la lógica. Estoy seguro de que los que han ido a universidades como Yale y Harvard y los británicos aquí presentes, los que fueron a Cambridge, la edad de la razón, el Renacimiento, el filósofo Voltaire. Vosotros, escuchen. Por cierto, que me estoy refiriendo a Richard Dixie. Así que amas la razón, amas la lógica, pero escucha esto. Es la cosa más imprecisa y más ridícula que te deja más atrapado. Porque es lógico, es sensato. I can actually go on more, but just one more reason why karma is difficult. Y en realidad podría seguir con esto un poco más, pero solo una razón más por la que el karma es difícil. Karma is difficult, especially when we begin to talk about bad karma and good karma, because bad and good is like king and the queen of the vagueness. Is there such a word? Yeah. It's like, oh my goodness, it's vague. It's like, wow, good, bad. El karma es difícil, especialmente cuando comenzamos a hablar del mal karma y del buen karma, porque los malos y los buenos son como el rey y la reina de lo impreciso. Oh, Dios mío, son tan inciertos, el bien, el mal. Oh, I have to tell you this. Another reason why karma is difficult. Oh, y tengo que decir esto, otra razón por la que el karma es difícil. Basically, philosophy of karma is the teachings on chicken and egg. Which one came first, chicken or egg? Básicamente, la filosofía del karma son como las enseñanzas del huevo y la gallina. ¿Cuál vino primero, el huevo o la gallina? Voy a volver a esto luego más tarde porque esto es importante. I'm coming back to this one. This one is important. See, when we use the word such as cause and effect, not even for a moment, we think
that the very cause that we are talking is actually a result of another cause. This is one of the cause of the fundamental misunderstanding and mistakes. Verás, cuando usamos palabras como causa y efecto, ni siquiera por un momento pensamos que la misma causa de la que estamos hablando es en realidad el resultado de otra causa. Y esta es una de las causas que crea malos entendidos y errores fundamentales. Okay, one last thing, why karma is difficult to understand, teach and understand. Y una última cosa por la que el karma es difícil de enseñar y de comprender. Karma is difficult to understand, especially in Buddhism, because actually the real reason why there is a teaching called karma is because Buddhists wants you to understand shunyata. That's only reason why there is a karma teaching. Nothing else, nothing else. El karma es difícil de entender, especialmente en el budismo, porque en realidad la verdadera razón por la que existe una enseñanza llamada karma es que los budistas quieren que entiendas suñata. Esa es la única razón por la que hay una enseñanza sobre el karma. Nada, nada más. So, this should tell you karma is not a destiny, karma is not a fate, but karma has nothing to do with the free will too. Destiny, no. Free will, no. Entonces esto debería decirte que el karma no es el objetivo final. El karma no es el destino. El karma tampoco tiene nada que ver con el libre albedrío. Entonces no es el destino y no es el libre albedrío. Because when we talk about destiny and a free will in the ordinary world, it seems that people are talking about a conclusion after an analysis. Okay, sorry to speak very academically, but this is the only way for now. Porque cuando hablamos de destino y de libre albedrío en el mundo corriente, ordinario, parece que la gente está hablando de una conclusión después de un análisis. Siento hablar de esto tan técnicamente, pero esta es la única forma por ahora. Because karma is actually relative. It's not absolute. Porque el karma es en realidad relativo, no es algo definitivo, no es algo absoluto. So, there are a lot of people who think, oh, you are Buddhist. You must be those guys who are trying to collect good karma and trying to get rid of bad karma. Wrong. That's a wrong way of putting it. Hay mucha gente que piensa, oh, eres budista, debes de ser uno de esos tipos que están tratando de acumular buen karma y tratando de deshacerse del mal karma. Incorrecto. Esa es una forma incorrecta de decirlo. Buddhist wants to go beyond karma, bad or good, beyond karma. Los budistas quieren ir más allá del karma, del bueno y del malo, quieren ir más allá del karma. Because from the Buddhist point of view, karma is an illusion, but it's still very powerful. The word illusion should not make you sort of downgrade karma. No, it's very powerful. Illusion is actually very powerful. Porque desde el punto de vista budista, el karma es una ilusión, pero aún así es una ilusión muy poderosa. La palabra ilusión no debería hacer que la mires por encima del hombro al karma. No, es muy poderosa. La ilusión es realmente muy poderosa.
if I am dreaming a glass of water in my dream, the dream glass can hold dream water. Si estoy soñando con un vaso de agua, en mi sueño, ese vaso de ensueño puede contener agua de ensueño. And in my dream, when I drink, there's even a time. Water, beginning of the sipping, slowly, slowly going down through the throat and arrival to the stomach. Even the time exists in the dream. Y en mi sueño, cuando bebo, incluso hay un tiempo. Está el agua, inicio a tomar un sorbo, baja lentamente por la garganta y llega al estómago. Incluso el tiempo existe en el sueño. And what? Suddenly, I realize I've been drinking bleach. What is it? The guide suggested to bleach, right? Yeah. Suddenly, you realize you have been drinking bleach. That's called nightmare. Y de repente te das cuenta de que has estado bebiendo lejía. Eso es lo que llamamos una pesadilla. Yes. And in that dream, yes, you could call 911. And then ambulance can arrive and you can go to the hospital. All of that you can do. Arrival to the hospital, about to die, somebody save you, all of that you can do. Y sí, en ese sueño puedes llamar a emergencias y puede que llegue la ambulancia y puedes ir al hospital y todo esto puede pasar. Puede que llegues al hospital, puede que estés a punto de morir, que haya alguien que te salva. Todo eso lo puedes hacer. In reality, not a moment. Maybe you only napped after a heavy lunch for 2 minutes. And you have not moved from your sofa even for 1 centimeter. Y en realidad no ha pasado ni un momento. Tal vez solo te has dormido la siesta durante un par de minutos después de un almuerzo pesado, pero en realidad no te has movido de tu sofá ni un solo centímetro. So you see, so that the logic, the what do you call it, the game, even though it's not really happening, it has all the impact. Bad karma, good karma, please think in that context. Pero la lógica, el juego del karma, aunque en realidad no está sucediendo, tiene todo el impacto, el mal karma, el buen karma. Por favor, piensa en el karma bueno y malo en este contexto. See, when we talk about predestined or a free will, then you are not talking about the dream, the glass in the dream, the water in the dream, the bleach in the dream, the 911, then you are not. Then you are talking about a true, a reality, something that cannot be changed, isn't it? Destiny, something that you cannot avoid. Verás, cuando hablamos de predestinación o libre albedrío, entonces nosotros no estamos hablando del sueño. El vaso en el sueño, el agua en el sueño, la lejía en el sueño, el llamar al 911. Estás hablando de la verdadera realidad, que es algo que no se puede cambiar. ¿No es así? Destino. Es algo que no puedes evitar. Okay, so I think we have talked enough of sort of the overall understanding of the so-called karma, generally from Buddhism, and perhaps the way I'm explaining may have a little bit of a Mahayana sort of flavor. Bien, creo que hemos hablado lo suficiente sobre la comprensión general del llamado karma en el budismo en general, y quizás la forma en que lo estoy explicando puede que tenga un cierto sabor al Mahayana.
Now, I'm sure, I mean, there are a lot of questions here. Probably I will not be able to finish answering all the questions, but I think many of my statement I'm making here, hopefully, is dealing with the questions that you have come up with. Y hay aquí muchas preguntas. Probablemente no podré dar respuesta a todas las preguntas, pero creo que muchas de las declaraciones que estoy haciendo, con suerte, se refieren a las preguntas que se le han ocurrido. Okay, so now to be more specific. Bueno, entonces ahora, para ser más específico, How do you sort of apply the understanding of the karma as a Buddhist? entonces, ¿cómo aplicas la comprensión del karma como budista? Now, I have already told you that ultimately the goal of a Buddhist is got nothing to do with collecting lots and lots of good karma and getting rid of lots and lots of bad karma. Our aim is to be free from the nightmare, free from the illusion of karma. That is the ultimate goal. Entonces, ya te he dicho que en última instancia el objetivo de un budista no tiene nada que ver con acumular mucho karma bueno y deshacerse de mucho karma malo. Nuestro objetivo es liberarnos de la pesadilla, liberarnos de la ilusión del karma. Ese es el objetivo final. But in the meantime, for those who have no clue about the illusory aspect of karma, they may have a little clue, but their habit of thinking illusion as a real is so strong that their intellectual sort of understanding is not enough. Pero mientras tanto, para aquellos que no tienen ni idea del aspecto ilusorio del karma, puede que tengan una pequeña pista, pero su hábito de pensar que la ilusión es real es tan fuerte que su comprensión intelectual no es lo suficiente. Those who have the wish to untangle, liberate ourselves from this kind of entanglement and bondage of karma, what do we do? Entonces, para aquellos que tienen el deseo de desenredarse o de liberarse de este tipo de enredo y esclavitud del karma, entonces, ¿qué hacemos? We apply three kind of what we call discipline. We talk about, in Buddhism, we talk about three disciplines. Aplicamos tres tipos de lo que llamamos disciplina. En budismo hablamos de tres disciplinas. Discipline of ethic, okay, La disciplina de la ética, and we will come back to that. y volveremos a esto luego. And then discipline to make your mind malleable or focused. Y luego una disciplina para hacer que tu mente sea maleable o que esté enfocada. And lastly, most importantly, discipline to be acquainted and actually realize the truth, prajna, basically, the wisdom. Y por último, la más importante, una disciplina para familiarizarse con o darse cuenta de la verdad, prajna, básicamente la sabiduría. Out of these three, the ethic, one-pointedness or concentration, samadhi, and the prajna,
The third, the prajna, the wisdom, is the most important. De estos tres, la ética, la concentración o el samadhi y prajna, el tercero, prajna o la sabiduría, es la más importante. Without the prajna or the wisdom, ethic, and the one-pointedness or the concentration doesn't, it's not qualified as the Buddhist path, let's say. Sin prajna o sabiduría, la ética y la concentración no se califican realmente como el camino budista, digamos. Because all the discipline, whatever discipline you are applying, must help you get at least closer to the truth. Porque cualquiera que sea la disciplina que estás aplicando, debe ayudarte a acercarte al menos a la verdad. So let's say one of the discipline in the so-called Buddhist practice is sitting. Well, that's just one very small one. Entonces digamos que una de las disciplinas de la llamada práctica budista es sentarse. Bueno, eso es solo una muy pequeña. If that discipline of sitting straight is not taking you, but in any means, if this sitting is not taking you closer to the truth, this discipline is not working. Y si esta disciplina de sentarte derecho no te acerca a la verdad de ninguna manera, entonces esta disciplina no está funcionando. And just for the sake of those who are new, in case there are people who are new, let's say the truth of impermanence, the fact that we are going to die. We are dying, actually. Y en caso de que haya personas nuevas, digamos, la verdad de la impermanencia, el hecho de que vamos a morir, la verdad es que estamos muriendo en realidad. This truth need to be realized not only intellectually, but practically. Y esta verdad debe realizarse, no solo intelectualmente, sino prácticamente. And things are not truly existing as how they appear. This truth need to be understood or realized, not just intellectually, but practically. Y las cosas no existen realmente en la forma en que aparecen. Esta verdad necesita ser entendida o realizada, no solo intelectualmente, sino prácticamente. If a change of season or a sunset makes you realize the changing nature of our life better than sitting in a temple, that method of gazing at a sunset is considered discipline of ethic. Si un cambio de estación o una puesta de sol te hacen darte cuenta de la naturaleza cambiante de nuestra vida, mucho mejor que estando sentado en un templo, entonces ese método de contemplar una puesta de sol se considera una disciplina de ética and the discipline of samadhi or concentration. y una disciplina de samadhi o concentración. Okay. Again, many times when we talk about karma, people seem to only talk about karma related to the body. And then maybe they seem to talk about karma that's related to the speech, but hardly people think karma
related to the mind. Entonces, muchas veces cuando hablamos de karma, la gente puede hablar solo de karma relacionado con el cuerpo y tal vez algunos pueden hablar sobre el karma relacionado con el habla, pero casi nadie habla o piensa sobre el karma relacionado con la mente. When in fact, karma created by the mind is the most important and most powerful. Cuando de hecho el karma creado por la mente es el más importante y el más poderoso. And this is also probably, I'm not so, okay, this is probably a big differentiation between the Buddhist idea of karma and the so-called Hindus' idea of karma. Y esta es probablemente también una gran diferenciación entre la idea budista del karma y la supuesta idea hindú del karma. So, mind's karma, in other words, motivation, a right motivation, especially motivation such as the bodhicitta, wishing to enlighten, awaken all sentient beings. With that kind of motivation, basically every action you engage become what we call good karma. Entonces, el karma de la mente, en otras palabras, la motivación, una motivación correcta, especialmente una motivación como la bodhicitta, que desea iluminar y despertar a todos los seres sintientes, con este tipo de motivación, básicamente, cada acción en la que te involucras se convierte en lo que llamamos buen karma. But this is not the end. You create so-called good karma. Good karma, again, just to remind you, something that takes you closer to the truth. But this so-called good karma has to also exhaust. Pero este no es el final, el objetivo final. Creas el supuesto buen karma, nuevamente solo recordarte que el buen karma es algo que te acerca a la verdad, pero este supuesto buen karma también tiene que agotarse. Okay, we take a short break because I need to read the questions. Okay. 10 minutes De break. acuerdo, tomaremos un breve descanso porque necesito leer las preguntas. Nos vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Go to toilet. Vayan al baño.